ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಳಿಲುಗಳು. ಯಾವುದು ಹೊಸ ಪದ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈ ತುಳಿಲು ಅಂದ್ರೆ ತುಳಿಲು ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕನ್ನಡದ ಪದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಪದ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪದದ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ 2 ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ 2 ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು 9th ಗೆ ಇದೆ. ಸೈನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು gravity. This is shown by the symbol small g. In our physics, every physical quantity is shown by its own symbol. Before learning about this acceleration due to gravity, we need to know something about acceleration. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ. ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜವ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ವೇಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರ್ ಮಚ್, ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಕರ್ಷ, ವೇಗ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಕರ್ಷ, ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಣಸಂಧಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಊಕಾರ ಬರುವುದು, ಓಕಾರವಾದರೆ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ, ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಸೊ ಇದು ಗುಣಸಂಧಿ, ಬಿಟಾಕಿ. ಸೊ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ, ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಕರ್ಷ. ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು, ಉದ್ವೇಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೈಕ್. Suppose you are going at speed, say 40, it is more. Say you are going at 20 meter per second, very much. Say you are going at 10 meter per second. Second ಗೆ 10 meter ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. Now you want to change the speed of your bike. What you will do? You will raise the accelerator. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಸ್ ಯು ವಿಶ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಒಂದೇ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 2 seconds, ಸೇ ಇನ್ 2 seconds ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯುವರ್ ಬೈಕ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 20 meter per second. ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 seconds ಅಲ್ಲಿ 20 meter per second ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ? 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 10 units ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 2 seconds. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ 10 ರಿಂದ 20 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಶೋ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್. This triangle thing delta indicates change in speed. It is nothing but final speed, that is 20 meter per second, minus initial speed 10 meter per second, giving you there was a rise of 10 meter per second units in the speed of the bike. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ 10 meter per second ಯೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 2 seconds ನಲ್ಲಿ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 2 seconds, there is a rise of 10 meter per second in the speed of the object or in the velocity of the object. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದಾದರೆ
1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು? 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು? 5. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. 2 1 2 5. In a second, if there is a change of 5, if there is an increase of 5, in 1 more second, there will be 1 more increase of 5. At last, after 2 seconds of time, there will be a rise of 10 meter per second. ಹೌದಲ್ವಾ? So this rise in speed, this change in speed in unit amount of time, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಗಂಟೆ we don't take here because they are big units of time. We need to take the time as much as small as possible. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. So 1 second is idle time for our observation. So 1 second ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದೇ acceleration. This is what we call acceleration, shown by the symbol small a. What is acceleration? Acceleration is nothing but change in speed or velocity. If it is straight line motion, they are not going to differ. Change in velocity, it can be rise or it can be decrease. Increase ಆದ್ರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಿರಬಹುದು. In this case, it is increase. Change in speed in unit amount of time. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಏಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕತಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕತಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ acceleration. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಮೀಟರ್ per second we write it as meter per second square. Meter per second square. SI unit of acceleration. It is a vector quantity. It has a particular direction. It's a vector quantity. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. I want to talk about this acceleration due to gravity, that is small g. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. What is acceleration? It is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Its formula can be written as change in velocity divided by time. Rate of change of velocity is called acceleration. ಈ acceleration ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ರೈಸ್ ದಿ accelerator, engine works even more. Engine gives even more force. So engine force provides the acceleration. But when you consider a falling object, ಒಂದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ, if you take the situation of a falling object, there is no engine which is pulling that object. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. But what makes the object to fall down? It is earth. Earth attracts that object with its own force called gravitation force. That's why the name acceleration due to gravity. So we have come to know that small idea about acceleration. Let me go with my topic, the taken topic, that is acceleration due to gravity. This is our earth. So this is our earth. Say this is earth. Center of the earth. Center of the earth. Call it as O. What is this? This is radius of the earth. Hodalva? Here earth is taken as a spherical body. Radius of the earth. Radius of the earth. Here the earth is taken as a spherical body, but it is not exact sphere. Say a body is falling, say a stone is falling towards the earth from certain height, ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 300 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 400 ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. If you look at the motion of that stone, its velocity is not going to be constant. When it is falling down, ಅದು ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ 3 ಜನ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ 3 ಜನ, ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಎಸಿತೀರಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್, as the ball goes up,
its speed will be decreasing. Once it reaches the top height, it starts to come back. So when it's coming down, its speed is increasing. Its speed increases when the object is coming down. Its speed increases. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ 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 ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಸಲರೇಷನ್ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದ ಬಾಡಿ undergoes a change in its velocity. Therefore, this body has the acceleration, and that acceleration should be called as acceleration due to gravity, because of gravity. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಇಂಜಿನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬೈಕ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it's not muscular force, it's not engine force, it is gravitational force. The gravitation force between the earth and the body makes the body to come down with some acceleration, and that acceleration is called as acceleration due to gravity. The acceleration is given by the earth with a force called gravitation force. That's why it is called as acceleration due to gravitation force of earth. That word gravitation force of earth is given a fancy name, gravity. The word gravity refers to the gravitation force of the earth. Earth na gravitation force ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, gravity ಅಂತ. We don't use this gravity for any other planet. We have to use exclusively for earth only. ಅಲ್ವಾ? That's cool. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕೆಳ ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು, ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವ ಬಲ, ಅರ್ಥ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅದ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಬೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ because of the earth. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಅನಾಲಜಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೇ ಎ ಬಾಲ್. ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಲ್. ಈ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಗೋಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಾಸ್ 0, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಾಸ್ 0. When hit the body with a force, the body gains acceleration because its speed changes from no value to some value in some time. From no value of speed to some value, say 5 meters per second, in some amount of time, say 2 seconds or whatever it may be, in some amount of time, the body gains some velocity from no value, which means there is a rise of speed with some time, within some time, which means there should be acceleration. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಈಗ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀಯಾ, ನೀನೆಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಲೆಗ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ, you need to get the help of Newtonian second law of motion. Newton's second law of motion says that amount of force you applied, ನೀನ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾಡಿಯ ಮಾಸ್, you have to take the mass of the body and you have to take the acceleration of the body and you have to multiply them. The product of mass of the body and acceleration obtained by the body, suffered by the body because of the force, gives the amount of force. Gives the amount of force. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ.
This body got an acceleration called acceleration due to gravity because of earth gravitation force. ಹಾಗಾದ್ರೆ amount of force experienced by the body, say the mass of the body is m here. Mass of the body is m. Amount of force experienced by the body, nothing but its mass into its acceleration. In the same way, amount of force experienced by the body by the falling stone, nothing but amount of force experienced by this falling body, nothing but mass of the body times its acceleration. Here in this case, nothing but g, mg. I apply Newton's second law to this motion, to the motion of the stone. Getting clear here? Amount of force experienced by the body, nothing but m into a, as per Newton's second law. Same thing, nothing but m into a, nothing but mg. ಇದು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರ್ತ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಅರ್ತ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ತ್ ಆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ can be given by a simple formula, capital G, mass of the earth, mass of the object divided by distance between the object center and earth center. Distance between the object center and earth center squared. ಈ ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 300 ಅಥವಾ 400 ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು 300 ಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೋ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ವರೆಗೂ 6371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ರೈಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಈ 637 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದೆಷ್ಟು? 300 ಮೀಟರ್. 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 300 ಮೀಟರ್ 6400.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 300 ಮೀಟರ್ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 6401, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 6402, 3 ತಗೊಳ್ಳಿ 6403, 6401 ಏನು 6400 ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 6400 kg ಸಕ್ಕರೆ ಐತಿ, ಆದ್ರೆ 1 kgಗೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಕೇರ್ 1 kg sugar from the packet of 6400 kg tons, the kgs of sugar? No, you won't care. That doesn't make any difference here. That's why I don't take the distance as the distance of, the length of the earth plus this height. I just take it as radius of the earth. ಯಾಕೆ ತಗೋಬಹುದು? Because this distance is negligible compared to the radius of the earth. ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಳೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೈತಿ? MA ಫೀಲ್ ಮಾಡೈತಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಅರ್ತ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಅರ್ತ್, not gravitation force, of course, gravitation force applied by the earth, force felt by the object. Here, force applied by you and this MA is nothing but force felt by the object. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ mg, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ mg, and the force applied by the earth on the object, nothing but gravitation force G m e m by r e square. Newtonian law of gravitation, universal law of gravitation given by the Newton ಅಲ್ವಾ? ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡಸ್ಟರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೇನೋ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಳೋ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಒಂದೇ. ದಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್.
Thereby I can write mg is equals to g mass of the earth into mass of the object divided by radius of the earth square. You can see in that equation there are two terms, there are two variables here, m and m both are same. Mass of the body left side and the left side and mass of the body in the right side, they got cancelled, leaving with g is equals to g into mass of the earth divided by radius of the earth square. Clear? Look at the equation carefully. G universal gravitation constant, me mass of the earth, re radius of the earth, which are all constants. G universal constant, mass of the earth 6 into 10 to the power of 24 kg, 6 ಮುಂದೆ 24 ಸೊನ್ನೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು kg. Radius of the earth 6400 km. G value 6.673 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. All are the constant values. If you put all these values, you get a number there, right? Multiply and division. So that the process gives you a number. The number is 9.81 or say 9.8 meter per second square. It's visible, right? Yeah. So G value is found out to be as 9.81 meter per second square. Acceleration due to gravity on the surface of the earth or near the surface of the earth is found to be 9.81 meter per second square. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ changes or increases by an amount, say 9.81, by an amount 9.8 meter per second in every second. In every second of time, its speed increases. In every second of time, in every second of its motion, its speed increases by 9.8 units. For example, ಈಗ 10ರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ 19.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. That's the meaning of this thing, G 9.8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, and that value is found to be 9.8 on the surface or near the surface. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಆವಾಗ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. That long distance, that long height, 400 kilometer or 300 kilometer or 100 kilometer, that is not negligible compared to the 6400 kilometer. Then you have to take the consideration of that height also. The distance becomes 6400 kilometer plus that 300 or 400 kilometers. Change ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ D ಬರುತ್ತೆ, where D is nothing but radius of the earth plus height of the object from which it is falling. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್ ಗಳಿಗೆ, if the object is falling from certain height which is near the surface of the earth, then it can be taken as radius of the earth. So on the surface of the earth or near the surface of the earth, the G value is found to be 9.8 meter per second square. ಹೌದಲ್ವಾ? And remember, in this equation G is equal to gm by r square. You are not seeing the mass of the object term here. In the equation, the small m is not there. Mass of the object term is not there, which means acceleration due to gravity is not going to depend on mass of the falling object. ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ತಗೋ, ನೀನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ತಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ ತಗೋ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಬಿಡು, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡ್ತಾವ ನೆಲವನ್ನ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಗೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. They will move with the same acceleration. ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವ, provided there is no air resistance. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್, ಏನ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್? ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ನೋ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೋ ವಿಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋ ನೀನು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇಪ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದೇರ್, all of them will fall at the same rate of acceleration, same rate of change of velocity.
ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ. ಶೋನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಗಿಲಿಲಿ ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅವರು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ತಗೋ ಚಿಕ್ಕ ತಗೋ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತವ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇರ್. Okay, cool. Let's rub this thing. The question is, says idena? Okay, it's clear. Earth, right? Center of the earth, radius of the earth, let it be. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 kg ಕಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 kg ಕಲ್ಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. Mass of 1 kg stone, a stone of another stone of mass 2 kg, 2 kg stone, 1 kg stone. They are let to come down from certain height, say ಒಂದು 300 ಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 300 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. From the same height and they are going to leave at the same time. ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾವ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. Will they reach the ground at the same time? No doubt they reach the ground at the same time, provided there is no air resistance or wind force. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ the law says that amount of gravitation force depends directly, it is directly proportional to product of the masses involved and inversely proportional to square of the distance between them. Square of the distance between them. ಈಗ one body feel ಮಾಡಿ, just take one body into account here. ಇನ್ನೊಂದು body ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ. Earth and a body. Body 1, object 1, object 2. ಇವೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಮಾಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಈ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. If you take out that proportionality out of that equation, you have to put a constant there in the RHS side, that becomes G m1 m2 by d square, Newtonian law of gravitation. Which means bigger the mass, bigger is the force. Bigger the mass, bigger is the force. Bigger the mass of first object, bigger is the force, bigger is the gravitation force. Bigger is the mass of the second object, bigger is the force, gravitation force. ಈ ಬಾಡಿಗಳು ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಚುವೇಶನ್ 1, ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಅನದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ. whose masses are 1 kg and 2 kg. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 kg ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 9.8 ನ್ಯೂಟನ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 9.8 ನ್ಯೂಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 kg ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 19.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Gravitation force of 9.8 Newton is acting on the first body due to the earth. Gravitation force of 19.6 Newton is acting on the second body due to the earth. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ ಬಾಡಿ, ಬಿಗ್ಗರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ದ ಬಾಡಿ, ಬಿಗ್ಗರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಬಾಡಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತವ? ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? ವೈ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್?
That's the question. This question arises in your mind. We'll try to answer this question in the next episode. Right? I don't want to elongate the video's length. I will answer this the small question that arises in your mind in the next part. Allivarigu, thank you.